So as per the certain obligations, right? Bankers, when they are having business with a customer, so bankers are supposed to come under obligation to do certain things or to perform some activities towards the customers, right? So what are these obligations? What are those compulsory things which a banker is supposed to give service to his customer? So that is what we are going to look on. So the first obligation is, which is the basic work or task of any bank or a banker, is to honor the checks, right? So whenever the customer, let us say, has deposited 1 lakh rupees in a bank, and he wants money immediately, 50,000 or 80,000 rupees, he wants money. He goes and deposits a check, and against the check he wants money. So the banker at any point of time cannot deny that the check cannot be honored, right? So within no time, the amount has to be given to the customer. The banker cannot say cash is not enough in the bank, or we don't have time, we cannot clear the check today itself. So such kind of things cannot be told by the banker here. So compulsory obligation to honor the check is the banker which is supposed to perform. So whether the money is available or not available, so it is the headache of the banker here. They cannot say no to the customer with the problem of non-availability of the money. So that is what is the first statutory rule of the banker, to honor the checks. They cannot, sorry, anybody is having any doubts? Okay. So then coming to the second obligation is, they cannot deny the checks based on the finding the mistakes on the check. If genuine mistakes are there, yes, they can dishonor the check. Otherwise, if the check is correct, the signature is correct, there are no scratches on the check, everything is visible clearly, right? If the check is completely correct, the banker does not have any right to say that we cannot honor the checks based on certain mistakes on the check, right? If mistakes are there, they can really do it. But if there are no mistakes, yes, they cannot deny the honoring of checks. Then comes proper drawing of the check. Okay, so this is a spelling mistake there, sorry for that. So proper drawing of the check. So here the customer is supposed to ensure that they have written the check properly, right? So whenever you are depositing the check in the bank, you should ensure that everything is being written properly. Let us say you are writing the name, you are writing different name on the check, you are not withdrawing for self, you are writing the check for some other person. You should ensure that whether it is a cross check, whether it is a account pay check, right? So all those things you are supposed to, the rules are there which you are supposed to follow. Like if they draw two lines on the above, the especially the left side of the check, above left side of the check, so that means account pay it is, right? So there are certain rules which have to be followed by the customer. The check has to be drawn properly, that is whose name it is, how it has to be paid, all that has to be clearly, the method has to be clearly followed by the customer. And then the customer is supposed to properly present it to the bank. Okay, it is not that I had put that check on the table only, I did not know, I don't know where it went. You cannot say that, right? So there is a proper way of presenting that check to the bank. So that is how you are supposed to do it, right? So normally when you deposit a check with the bank, you are going to be given a token. So that is the proof that the check has been deposited with the bank, and you have to wait for your turn until you are going to be, the check is going to be honored. So that proper methodology has to be followed by the customer. And here the banker is supposed to ensure that if the customer is following proper presentation, there is no chance of rejecting the checks. Then a reasonable time for collection will always be there. Let us say this check is, somebody has given you a check in your name of some other banks. Okay, so you go and deposit it in your bank. So collect, there is a system, there is a collection time for in station and outstation checks.
Okay? So it is like 3 days, 7 days, right? So normally in station checks get cleared within a day or 2 days, right? So there is a systematic time frame for everything. So that time is supposed to be given to the bank. Reasonable time is supposed to be given to the bank so that your check gets collected if it is of another bank. So you cannot go and start blaming the bank that today only you want the money. So that check, if it is different bank, if it is different place check, the check has to be cleared through the clearance process. Okay, so there is a something called as check clearance process, which we will be studying later. How every check which is deposited in the bank gets cleared, right? So there is a systematic process for it, which we are going to study later. So that also has to be followed by the bank. It is not like if the rule says 3 days, the banker cannot take 7 days or 8 days to clear the check. It once so happened that I had deposited a check in Karnataka Bank, which was supposed to be cleared in 3 days. They took 7 days. On eighth day, I went and shouted at the bank people, and immediately within a day, the check was cleared. So I, as a customer, has every right to ask for penalty for those 7 days delay. Okay, so if the time frame is for 3 days, they have to clear it within 3 days. Otherwise, the bank is supposed to pay a penalty to the customer in case the customer demands, right? So these are certain things which are statutory obligations to the bankers. Then existence of legal bar. Let us say if the court has ordered the bank to stop transactions on a particular account due to some illegal or unethical activities happening through that account and all. So maybe the court has ordered a stand, or I can say a stop on those transactions on the particular account. So bank cannot honor the checks there, right? So let us say if my account is being blocked by the court through certain legal procedures, the bank, if at all I go and deposit a check, the bank cannot honor that check, right? So only when there is a legal bar, only when there is a court order not to do any transactions on a particular account, the bank has every right to withhold your checks. Otherwise, there are no other rights for the bank because it is ultimately your money. They cannot deny. During the banking hours, whenever you go, they are supposed to provide you the money which you require from your account. So these are certain statutory rules or obligations to the banker to honor the checks. Okay, then second obligation or second relationship which comes up is another relationship which comes up is banker's lien, right? So very interesting part is this lien. What is this lien? Okay, so first we'll understand that, and then we'll be discussing about two types of liens. Okay, so what is a lien? A lien is nothing but a right of a creditor in possession of the goods. Okay, see what happens here in this case, normally loan comes into picture. So whenever the customer takes a loan, sometimes he keeps a certain goods or goods as a securities with the bank. Okay, let us say gold. He keeps gold as a security against that loan. So what is this lien? A lien is the right of the creditor. Creditor here is the banker because he is providing the loan to the customer. So it is the right of the banker in possession of the goods and securities or any other assets belonging to the debtor. Debtor here is the customer. To retain them until the debt is repaid, provided that there is no contract express or implied to the contrary. Okay, if there is no contract between the banker and the customer regarding the loan, the banker has every right to take the goods and securities or other assets, whatever had been pledged, until the debt is being repaid. Okay, so let us say if the customer has deposited some gold, and against that gold they have taken loan, means till the debt is cleared, till the customer pays the last penny, the banker has every right to take the possession of the goods. They are not supposed to give back the
gold. In certain circumstances, if the due date of the payment is crossed, right, banker has every right to sell the goods and compensate the amount towards the loan to be repaid, right? So it is the right to retain the possession of specific goods or securities or other movables of which the ownership will be there with the same person, and the possession can be retained till the owner discharges the debt or obligation to the possessor, right? So here, until and unless the customer repays the amount, the banker has every right to lien. That is, every right to take the possession of the goods. So that is what is lien here. So what is this banker's lien? Okay, so the banker's lien, there are two types of liens here, particular lien and general lien. Okay, so what is this particular lien? Sorry. So here, when it let me give a simple example. Okay, let us say there are you have two cars. One is Maruti 800 car and second is Swift Desire. Okay, so you have gone to a service center, automobile repair shop, and you have given both the cars to repair, get them repaired. So both the cars were having some fault and you get them repaired. So what happens is, if let us say first in within a day, Maruti 800 car gets repaired. Just a minute. Class it on 10 minutes. Sorry. I was talking about a particular lien. The example is, you have two cars and you have given those two cars to the automobile repair shop, which is the car 800 and Swift Desire. So within a day, he prepares that 800 car, Maruti 800, and he delivers it to you. So what you do, you take that Maruti 800 car and without paying him the repair charges, you take it away. Okay, so you take it away. So the repairer, that is the mechanic, does not have any right to keep this Swift Desire car with him, or say that until you pay 800 Maruti 800's repair charges, I will not give you Swift Desire. He cannot say that. So if it is related to Maruti 800, the payment is to be only related to Maruti 800. You cannot just attach it to some other vehicle, right? The mechanic cannot attach the charges to some other vehicle. ನೀವು 800 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ನೀವು ಅದರ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟ ನಾ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So that cannot be told to the customer. So that is a particular lien. ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲೋನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿಗೆ ನಾವೇನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇಲೆನೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು ತಗೊಂಡೇನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾತಂದ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ನಾನು ತುಂಬಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟೇ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಾಕತ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನದ್ದು ನಾ ತುಂಬಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ನೀ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ತುಂಬಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂದು ಗೋಲ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ ಲೋನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನೇ ಬೇರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಅವರು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್. ಓಕೆ, ನೀ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಷ್ಟೇ ಇರ್ತದದು, ನೀ ಅದನ್ನ ಒಯ್ದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ನಂದು ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಎಫ್ ಡಿನೂ ಐತಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು. ಓಕೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ನೀ ಆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನನ್ನು ಒಯ್ದ ನಿಂದ ಎಫ್ ಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಎಫ್ ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್. ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಲೀನಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು attach the properties if they are in the possession of the bank. Okay, so general lien ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಫ್ ಡಿ ಸುತ ಐತಿ ನಂದು ಅದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ನಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತುಂಬಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ಲೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸೈನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಲೀನ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜನರಲ್ ಲೀನನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಲೀನನ್ನ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ, right? So this is what is right to lien. Okay, so these are certain conditions for it which I have told it. So circumstances for exercising the lien, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಜನರಲ್ ಲೀನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೀನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನನ್ನು ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಜನರಲ್ ಲೀನನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ ನಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಅವ್ರ ಲೋನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಲೀನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರದ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೀಪೇ ದ ಲೋನ್, ರೈಟ್? ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮುಗ್ದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್, ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೂ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಇರ್ತೈತಿ, ನಾ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ, ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ನಾ ಒಂದು ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಲಾಕರ್ನಾಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟೇನಿ, ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಜನರಲ್ ಲೀನ್ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನು ನಾವು ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಲಾಕರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೋ ಜನರಲ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀನು ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ರೊಕ್ಕನ ನೀ ಲೋನಿಗೆ ತಗೋಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಬಟ್ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಲಾಕರ್ಸ್ನಾಗ ನೀ ಏನ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ, ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲೋನಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೋ ಲೀನ್ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೀ ಯಾವ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೇಪರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಸಂಬಂಧ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಲೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಕೇಳಲಾರ್ದ, ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಾರ್ದ ಲೀನನ್ನ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಲೀನ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತುಂಬೋದೈತಿ, ತುಂಬವಲ್ಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎದ್ಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೇನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೈನ್ ನಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನಿ ನೆನ್ಪಾರಿ, ಅಥವಾ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನಿ ಅವ್ನ ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡವನ ಅವ ಲೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಪನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ಲೀನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್. ನಾ ಅದ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೀನನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಲೀನ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಜನರಲ್ ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಯ್ದು ಲೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. So these are certain norms which the banker is supposed to follow when they are exercising lien. Okay, so lien ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ನೀವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೋ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 waysನಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡು. ಅವಾಗ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಲೀನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೀನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್? No, ma'am. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. So the last topic for today's session is banker's duty to maintain secrecy of the customer's account. Right? So under the compulsion of law, andra banker duty is to maintain secrecy. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೋಗಿ ಶ್ರುತಿದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರುತಿದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಕಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಾಳ, ಎಷ್ಟು FD ಇಟ್ಟಾಳ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. Right? So banker's duty is to maintain that secrecy of the customer's account. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ is supposed to compulsory disclose the information to the court. Then second ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ in the interest of public. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ನಾಳೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿದ್ರ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, then fourth, disclosure against under the express or implied consent of the customer. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ಯಾರೇ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಸ್ yes, the bank can give information. Until and unless these 4 conditions, the bank does not have any authority to give my information or my accounts information to anybody. So the secrecy of the customer accounts has to be maintained compulsory by the bank. Right? So this is one more relationship which the bank is supposed to follow when it comes to operating with the customer. Okay, so that is all folks about today for right to lien, bankers obligation to honor the checks and maintaining the secrecy of the customers